Ngiyambulele kuwe sodolophu weWaThabo district Mphathi Nkqubo. Ngiqale ngenze lento kuthiwa ukuhlambuluka. Andizange ndive ngolu hlobo ndiva ngalo. Ngathi ndingalila, ngathi ndingagiya. Ndine-feelings ezixubeneyo, mixed feelings. I'm emotional. Luvuyo endinalo ngaphakathi. Endiva ndisithi before ndibulisa inkokeli, hayi bo balobi, khane ziqhwabele izandla ngokuzintweni kangaka. Mandikhahlele ohloniphekileyo umphathiswa wezendalo, amahlathi nokuloba, ohloniphekileyo Barbara Chris. Ndikhahlele ku-executive mayor wase-King Sabata Dalindyebo, sendikhahlele kuwe executive mayor waseWaThabo. Ndikhahlele kwipartner yethu ethembekileyo iNelson Mandela University ngokumelwa nguProfessor Denver Webb. Ndicela ungabacalucaluli oo-CEO abakhoyo apha babaluleke bonke, in case bekho endimshiya ngaphandle lenze kube kukutyala engazi bangabhatala njani na. Mandikhahlele iinkokeli zonke zepolitiki zikarhulumente wasemakhaya ngokukhokelwa ngoosodolophu abakhoyo apha abasuka kwabanye oomasipala, nazo zonke iinkokeli zamanqanaba ngamanqanaba oomasipala bethu. Ndibulise kwimfundiso osivuleleyo ngomthandazo onguchaplain walapha eWaThabo, uTatumavo. Ndikhahlele kwinkokheli ekhokhele i-Planning Commission yalapha eMpuma Koloni, uProfessor Mazwai. Ndibulise ngokukhethekileyo ku-EXEC, kuba u-EXEC yenye yepartner ezingumcebisi karhulumente ebenegalelo kulo msebenzi umhle kangaka wenziweyo apha namhlanje, ingakumbi lo we-master plan. Ndivumele ndithi amasebe onke karhulumente akhoyo apha, iinkokheli zemveli ezikhoyo phakathi kwethu, nazo zonke iinkokheli zezindlu ngezindlu zasekuhlaleni, kodwa ngokukhethekileyo osotheko, abalobi, molweni balobi. Sidibana apha namhlanje sigqibe iveki kuphela emva koba inkulu baphathiswa iye yadakanqa isimo sephondo kubantu balapha eMpuma Koloni ngomhla we-25 kaFebruwari. Ukubaluleka ke kwale ntetho kankulu baphathiswa kungokuba bekugxile kakhulu ngenjongo zorhulumente wephondo ekukhuliseni uqoqosho lwalapha eMpuma Koloni noqoqosho loMzantsi Afrika. Udla ngokuthi ke unkulu baphathiswa akafuni siludumbise uqoqosho, ufuna silukhulise. Balo ngayijonga intetho yakhe igxile kanye kwizinto ezininzi athe zifuneka zenzekile ukukhulisa uqoqosho. Olu suku namhlanje ke lungqina ukuba lo rhulumente wethu ngurhulumente owenzayo, ingurhulumente ozibopheleleyo ekwenzeni izinto zokufezekisa amaphupha abantu boMzantsi Afrika. Kuba abantu boMzantsi Afrika xa babephupha belweke iimfazwe ezahlukeneyo ngokuzabalaza befuna ukukhululeka, bathi bafuna urhulumente apha abantu balawula khona, babengafuni urhulumente wokuthetha, babengafuni urhulumente wezidogelo, urhulumente ideologies ne-theories, babefuna urhulumente wokwenza impilo yabantu bethatha inxaxheba ibe ngcono. Uyeke umbuso xa ebedilivarisha isopa yakhe waqinisekisa okanye waqinisa ukuthi sizawulwa senze shopa ngo-2030 iphondo eli lethu licontributa kukukhula okanye kwi-GDP ngo-5%. Kuyinto leyo ke ephinde yadakanywa
into esibiza ngoba yi-provincial development plan, and siqiniseke ukuba senyusa amathuba okutyalwa kwemali apha eMzantsi Afrika apha eMpuma Koloni at least ngo-27% kwango-2030. Ngifundile ke namhlanje tata umfundisi bendingayazi le nto uyithetha apha yoba kanti ukulima xa kuvela lapha ngaphambili yimali, lima mali. So iyasibonisa ke le nto uba siyiMpuma Koloni njengoko sisaziwa ukuba singayiyo i-food basket ngokulima, kanti siyakwazi ngoba kulo mcimbi we-Operation Phakisa ngale 800 kilometers yebhanti lethu eliselwandle singakwazi ukuba senze siqiniseke ukuba izinto ziyajika. Inene ndibonile namhlanje izinto ziyajika. Congratulations, my honorable minister. I think you are the savior in the OR Tambo that is known for over many decades to be the poorest district, yet so rich in terms of natural endowment. And the people that you find, Usbonele, here are the people of the OR Tambo, here are the people of the Eastern Cape, they are leaders. We are the home of the region. Because ngabalobi ninyamezela iminyaka engapha kwekhulu nichuchunjiswa niphethwe kabubi nisithi kukhona ubutyebi obuhlela apha elwandle udeke noRhulumente waniva namhlanje uzonikhulula. Yiyo le nto ndithi singathi nene ungumsindisi umphathiswa. Siyabulela ke siliphondo leMpuma Koloni. Siliphondo leMpuma Koloni mphathi wenkqubo, siliphondo elinezilwanyana ezininzi kwilizwe lonke. Inkomo, igusha, ibhokhwe, ihagu. Yiyo le nto kude kuthiwe siyi-main contributor ekuvelisweni koboya nemohair kwihlabathi. Asinanamba 2 ekucontributheni ngemohair. Sinkqenkqeza phambili sileli phondo. Singunamba 2 kwihlabathi ekuveliseni uboya. Siyabonakala khona kulo mcimbi wobutyebi obuselwandle size ngobuninzi bethu. Siyafuna ukuba siqiniseke ukuba siyayibamba le ntshinga yoba silidishe eMzantsi Afrika, silidishe ehlabathini siyiMpuma Koloni ngokuba sithi inene yobutyebi buyafumaneka elwandle. Sizothi ke namhlanje siyayibulela le nto yoba siyi-Eastern Cape sibe ne-comparative advantage, and singurhulumente yiyo le nto sinamanyathelo esiwathathileyo wokuqiniseka uba siyayiqhuba le ajenda yokuphucula uqoqosho sisebenzisa izinto ezifumaneka phantsi kwamanzi elwandle. Injongo yethu ke xa sijonga namhlanje ithi umongo wokudibana kwethu apha sivula i-potential esinayo ngokuba sisebenzisa i-oceans economy khona ukuze siqiniseke uba uyakhulwa e-Eastern Cape. Singakhuli kukhona igap yokungalingani, kuthabatha inxaxheba kanye abantu ezantsi apho bahleli khona ekukhuliseni olo qoqosho lwabo. Kungenxa yaloo nto ke uba ikhabhinethi yaseMpuma Koloni iye yayalela isebe esilibiza ngoba ngudedeyet elikhokelwa nguMnumzana Mvoko. Ngelo xesha ke lalikhokelwa nguMnumzana Mabuyane oba nguPremier ukuba liqiniseke elasebe uba sizisa into ebizwa ngoba yi-master plan. Ezincwadi bendizinikwa apha namhlanje yiYunivesithi yaseNelson Mandela. Siyabulela le partnership phakathi kwethu neyunivesithi, phakathi kwethu ne-National Department. Kodwa ukuba ngaba awukleni uzenza uba ufeyile. Le master plan bendinikwa apha egameni likaPremier iyadakana ukuba yintoni esinayo kweyiphi indawo, yintoni idefo esizibophelela kuyo ukuba siyakwenza yona kwiminyaka emihlanu, siyakwenza yona kwiminyaka eyi-20 ezayo. Kuba kaloku sifuna nathi xa abantu bethu besithumile kwezi offices
bajonge kwiminyaka emihlanu uba ebesithe sizawuyenza siyenzile na kwiminyaka eyi-20 ezayo nabantwana bethu abasebancinci bakwazi ukuxhamla. Yiyo le nto sinale master plan. Sibulela ke imphathiswano nokuba avume umphathiswa kazwelonke uba xa esiza namhlanje ezokwenza lo msebenzi uyimbali yokunikeza ezi rights ezi licenses kubalobi, sibambisane naye siliphondo sithi ke nanti master plan ethetha ngobubutyebi esenikubo nina nibuphazamisa khona ukuze kubenefit abantu abaninzi baseMpuma Koloni. Siyabulela kakhulu umphathiswa, sibulele nobulumko bakho bokuthi xa ethe umongameli ukuze siphumelele senze impact kwinkonzo sizise ebantwini phofu ke siliyekile igama lokuthi kukho into yokuthiwa yi-service delivery. Sithetha nge-development, uphuhliso esilindele abantu bathatha inxaxheba kulo. Athi ke umphathiswa wakwaDEF yena makeze nale department ye-small business development khona ukuze athi xa eninika la malungelo izibophelele iphize ipackage yokuthi xa sekunafumene amalungelo kuzokwenzeka ntoni khona ukuze nizi-cooperatives nifumane inkxaso, nifumane izikills, nizokwazi ukukhonvinsa abantu abaniniki imali liqhubele amashishini ukuya phambili. Siyayibulela kakhulu lo wisdom from the minister. Apha owathambo ke siyayazi uba le nto kudala niyiphila ngohlobo uba nilobe nitye kude nikwazi noku-attracta abatyeleli ngoba besiya phakuni bayokukutya okusemgangathweni okufresh okuphuma elwandle. Kodwa ngexesha ndandingumeya apha ndandikhe ndandwendwela ndadlana indlebe ndancokola nee-communities eziphaa ngaselwandle. Yayindikhathaza imeko endlela abantu bethu aba-abhuzeka ngayo, balobe phaa abantwana bethu be-exposed kwi-risk bengatreyinwanga naloo nto no-swimming, balobe banike abantu abathengisayo banika ifishi ngakumbi the crayfish nandiye ndadibana nabo ngemali encinci baze abantu benza imali enkulu ngayo. Kuthiwa ke niyabanjwa because uba uyaloba for statistical purposes ungenayo ilungelo okanye ungenayo ilicense une-limited fish ongakwazi ukuyiloba. Le namhlanje izovula uba eli thuba lingaka likweza ndawo lihlala kuzo nikwazi ukulisebenzisa, and siqinisekile ngokwenza kanje sivulela amathuba amaninzi okukhula koqoqosho apha eMpuma Koloni. Yiyo le nto sibeka le master plan ukuncedisana nani. Le master plan ke ithi siyafuna ukuba siqiniseke uba ukulotywa kwentlanzi kuzezinye zeeprogramu zokukhulisa ukuba kube khona ukutya phezu kwetafile. I-Department yakwa-Rural Development and Agrarian Reform ikhokele ekwenzeni i-aquaculture industry ezintlanzi ezifumaneka emanzini angangawo amanzi aselwandle. And sinayo apha eMthatha Dam ihetshari apho khona siprodyusa intlanzi ezibizwa ngoba yitilapia. And sithi ke sibambisene nani balobi sizawuqiniseka uba siyayikhulisa la industry, kube khona indlela yokuba kube khona ukwakhiwa kwe-boats, siqiniseke uba sine-fishing crafts, siqiniseke uba sakhe i-storage zokugcina ifish khona ukuze into ethetha ngoba zii-fish farms ibe into eniyaziyo eniyiphilayo ningabalobi abangaselwandle. Ningabukeli amadoda amanye nabafazi abambalwa abanemibala emithile phakathi kwenu ingabo abandlondlobalayo abanee-fish farms. Ibe into eniyenzayo ibe nee-storages, nikwazi uba nisebenzise nezi-boats nilobe ngohlobo lwanamhlanje loba ningasokoli ngokuphosa i-fishing rod ungayazi noba iyawubambisa na. The technology eyintrodyuswe ngurhulumente yoba xa uloba yiba negajethi oyiphetheyo njengoba uhamba nge-boat ukwazi ukubona uba zikwelacala intlanzi uyozibutha ngobuninzi bazo. Sifuna ke sincedisane nani into ekuthiwa yi-value addition. Zenziwe nini ezo boats, zenziwe nini ezo storages nizokwazi uba nimazimaze i-benefit ne-profit kule ndawo. Ngale master plan besibeka apha ke kwakhona sithi i-Port St John's, iMdumbe eNyandeni, i-Coffee Bay e-KSD, i-Port Bosfuna eNgquza Hill zezinye zendawo ezithe siyamakhele uba kwenzeke le nto ye-manufacturing yezinto ebendithetha ngazo apha ngasentla. Kwakhona sifuna laa ndawo ingaselwandle sibe ne-beach
front infrastructure khona ukuze kwenzeke imisebenzi ku-attracteke investors uvele namathuba okuba abantu benze amashishini. Sizawuyenza loo sibambisene ne-department lesibambisene no-small business, sibambisene noomasipala bonke. Sithi ke singurhulumente nge-entity yethu e-Eastern Cape Parks and Tourism Board ine-program eyiqhubayo yokudivelopha i-infrastructure khona ukuze amalwandle wethu abe ngamalwandle azokwazi uba abe ngamalwandle okundwendwela eMtheni, eMzantsi, eCoffee Bay, eTenza Beach, zonke ziseWathambo naseAfenzo, and ii-communities zethu sifuna zibenefithe kakhulu khona ukuze ii-tourists ezifikayo zikwazi ukuthi ufumaneke ukutya okusemgangathweni kusenziwa ngabantu abahlala kwezaa ndawo. Umcimbi we-education siyavuya sibona izikolo ezilapha because ngo-2016 siye sakwazi uba sithi sifuna ukuba i-Department of Education kweprovinsi yethu yenze izikolo ezibini ze-maritime, which is iNgwenyathi neJordanville e-East London. After ukuphumelela kwaloo pilot siye sathi Port St John's Senior Secondary School, iToli High School ezilapha eWathambo nazo mazibe nazo izitatini ze-maritime, and sithi i-tuition kwezi zikolo iqalile ngoFebruary 2019. Ii-subjects ziyatshintsha, economics ne-nautical sciences, and sithi sizawuqhubeka sisupport KSD TVET College ukuze ikwazi uba kwi-skills ze-oceans economy iphuhle. Le program yenzayo occupational school and iTABD yethu nayo siyayisapota ukuba ibe nee-programs ezenzayo ze-maritime. I-Walter Sisulu University sifuna ukuyisebenzisa njengesizinda sokusapota ukwenziwa kwe-applied research kwifield ye-aquaculture and marine biology. Ngalowo mazwi ke sithi siyambulela uSAIMSA will be working with also the South African International Maritime Institute khona ukuze sikwazi abantu bethu kwii-colleges nasekuhlaleni sibenze babe nazo izinto ezifumanekayo. Le master plan ibizelwa apha sithi xa siyiqalisa ukuyimplimenta kwi-first 5 years silindele ukontribute i-10.4 billion kwi-economy yeli phondo, senze imisebenzi eyi-33,000, and sisebenza nani siqinisekile loo nto izakwenzeka. Siyabulela kakhulu egameni likaPremier ne-Executive Council yase-Eastern Cape norhulumente wonke. Siyazibophelela uba singurhulumente sizawuyimplimenta la master plan, ayizugagarisha uthule ezishelfini njengoba izidakani areas efanele uba sihambe kuzo. Sizawuyenza loo nto and sizawusapota nezi-cooperatives khona ukuze iqhubekeke nokuvelisa uqoqosho nokuvelisa imisebenzi i-context yala master plan. Asizukwazi ke ukuphumla until amathuba akhona ku-oceans economy eMpuma Koloni abe avulelekile for everybody to participate. Siyabulela kakhulu, sini-congratulate ngomsebenzi omhle niwenzileyo. Enkosi mphathile.